sure, for sure, for sure. Okay, so we are going to record this live for the people who cannot be on the live stream right now, so they will be able to watch it in replay. Or for you guys, if you want to catch up on some stuff that you didn't understood at first, you will be able to watch it again. So today, thank you, Mariya, for being among us, taking of your time to give us some values and everything and tell us more about you and about what you do. I had the honor to meet Mariya a few months ago now. It's like 2 months ago, maybe. Yeah. We met at an incredible conference and she has a really great energy. We really shared something very fast, like, and I thought like it would be a great person to introduce to you guys because she's a light. She's a star. Oh. Wow, really? Oh, thank you so much for the brilliant introduction. So, as usual, guys, je vais vous demander de préparer 3 questions chacun minimum pour Mariya. D'accord? Jessica, tu les retiendras dans ta tête, hein? Ne prends pas note en conduisant quand même, ok? On te fait confiance, on voit que tu es à San Francisco. Euh, donc, on va démarrer par son introduction et j'essaierai de voir avec vous s'il y a eu des incompréhensions un petit peu par la suite pour être sûr que tout le monde a tout bien compris. So, let's start. Mariya, I let you introduce yourself and then we're going to go further. I'm going to ask you some questions and stuff, but I let you first introduce yourself, of course. Okay, amazing. Thank you. Well, my name is Mariya. I'm originally from Bulgaria, and I spent half of my life living in London, which is a place that changed me and shaped me, I guess, into who I am today, because it had such an incredible impact on my life and on my life journey and my life choices and the things that I currently do. And over the last 2-3 years, I've been mainly traveling, living nomadic life, traveling and living in different places in different parts of the world. And as I said, Guadeloupe was one of them early in the year. Later in the year was Bali. At the moment, I'm in Bulgaria, but then planning to move to Bali again. So that's kind of my life flow at the minute. But in terms of what I do, I'm just going to take a little bit of a detour here. So I currently do. I'm a Kundalini master and a tantric teacher, and my main job is to teach people how to work with energy called Kundalini. And if you don't know what Kundalini is our life force energy that lives inside of our bodies. It's usually at the bottom of the spine, and it's a very powerful force of energy that once it's awakened, it starts unlocking our inner gifts. It starts unlocking who we are. We start remembering who we are, remembering who we are meant to be in this life, who we came here to be, and becoming more magnetic, starting to attract all the right people, the right circumstances, the right events into our life. And, my life as a result became such a magic. And I was so inspired to see how my life was changing as a result of this work that I wanted to share it with the world. So that's what I currently do. I support people in learning how to work with the energy of Kundalini and support them in building their healing businesses from scratch and creating powerful, deep impact into people's lives. Wow. That's amazing, I Mariya. love that. So, Mariya, Thank basically, for how long time are you doing this job? you. So officially, I've been doing this for probably like 5 or 6 years, but unofficially for double that, because I used to work in the corporate world. And I used to work as an auditor, as a management consultant, and these were the jobs that were able to give me all the financial resources that I needed to invest in the things that I wanted. And I realized what I really wanted to do in my life when I was 21, but which is nice and early, I suppose. But in the same time, I was still at university and I didn't have the resources to go into this world of personal development and tantra and energy work and healing and all of that. So I
I wanted to learn how to do all these things because I had visions and dreams about doing what I do without understanding what it was. I didn't know what Kundalini was at the time. And one of my mentors who introduced me to this work taught me what it is and taught me how to work with this. So I immediately started working with myself, working with friends and family and people around me so I can practice to do what I do. And I was so excited. So I actually started doing this a lot earlier than I actually launched my business. Later on, probably about 5 or 6 years after I was doing this work already, I decided to launch my business and actually put an actual price on it and start working with official clients. And but it took me a while to build my confidence because you can imagine I was really young. I didn't know what I was doing. I was just really passionate that I finally discovered what I wanted to do with my life. And you know how it works. I went to university in England, but university never prepares you for life. Never, never ever. I thought it will. I thought it will. That's why I left my country. We all thought. But it doesn't work this well. Ok, Mariya, thank you. Alors, est-ce que tout le monde a compris ce que Mariya nous a dit jusqu'à maintenant ou est-ce qu'il y a des petites zones d'ombre? Alexandre? Oui, non, non, j'ai compris qu'elle elle a commencé son activité de coach depuis très longtemps. Bah, ça fait à peu près 5 6 ans qu'elle est officiellement coach dans tout ce qui est énergie. Et que voilà, ça se passe très très bien. Elle est très très contente et qu'elle kiffe la vie, quoi. Ouais, ok, c'est bien résumé. Ouais. Imen, toi, tu as compris, t'as tout compris, pardon, je veux dire, ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre un petit peu? Il y a quelques zones d'ombre, mais en résumé, j'ai compris la même chose qu'Alexandre. Ok, ok, super, super, Imen. Parfait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est-à-dire une information en plus que Alexandre n'aurait pas cité, par exemple? Lovely? En fait, je crois qu'elle a expliqué comment petite, plus jeune, bien avant qu'elle commence à se former là-dessus, qu'elle avait déjà une certaine expérience de ça. C'est bien ce qu'elle a voulu dire? Pas vraiment. Alors en fait, elle expliquait que elle a commencé depuis jeune, depuis 12 ans. Enfin, ça fait à peu près 12 13 ans qu'elle a commencé ça. Et que ça se passe qu'au début, elle ne pouvait pas vraiment vivre parce qu'elle n'avait pas la confiance en elle et elle n'avait pas non plus le recul nécessaire parce qu'elle devait payer ses factures, etc. Elle n'avait pas vraiment lancé le truc. Donc, elle a été dans la vie traditionnelle. Sorry for speaking French, Mariya. I have to. No, it's all right. Take your time. Donc, elle n'avait pas vraiment les possibilités financières d'en vivre, etc. Et elle a, à partir d'un certain moment, décidé de franchir le pas et de lancer son activité dans l'énergie. Donc, en l'énergie, c'est bien sûr pas EDF, hein, vous l'aurez compris. Voilà. Et Total énergie. C'est Total énergie, effectivement. Non, c'est vraiment tout ce qui est... elle vous en parlera un petit peu plus parce que c'est elle la pro. Je suis pas très fort non plus dans le sujet. Mais aujourd'hui, voilà, elle vit 100% de son activité. Et voilà. Bon, je vais lui poser d'autres questions et on va pouvoir approfondir le sujet, mais continuer à préparer des questions. Mariya, very interesting. Yeah, I had to sum up for everybody to recap what you said and the answers of my questions as well. Perfect. So that's why I needed to make this little break in French to make you understand the better. So Mariya, next question from me. What is now, how big now is the company? I mean, where do you work? Are you working online? Are you working physically? For those who don't know you here, they're wondering how it is happening for you, like on everyday life, let's say. Well,
at the beginning, it was primarily one-on-one work because I wanted to build my experience, get to know my clients, understand everything, the ins and the outs, and if I can technically support the people that are coming to me. And now, after working for so many years with people one-on-one, I started noticing certain patterns that exist because we're all humans and we definitely have similarities regardless of culture and background. So I started noticing what people struggle with. So when I met my soul sister and business partner, we created her because she could facilitate. But we come from different backgrounds, from like a intuitive channeling kind of background, and she's hypnotherapist and in a child healing kind of background. So we together created our own modality, and now we teach people in person. Actually, the next round is happening now in November, in the end of the week, in Canary Island, November, during 111 portal. We host an in-person training, and we're introducing online trainings starting in January 2026. So we will be off well. And outside of the trainings, people who want to just experience our work without the commitment of becoming a facilitator, just want to be in the field, wants Kundalini, just to be in the field, experience or another way that people can try our work and see how the magic unfolds without necessarily becoming a facilitator. So there is an online community as well as facilitator training that happens in person and online. Okay, Yeah, that's nice. very interesting. Can I ask, Alex, can you tell us a little bit more about what you understood? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as compris, pardon, sur ce qu'elle nous a dit? Alors moi j'ai compris qu'au début elle faisait directement à domicile en one-to-one et que en fait si tu veux c'est plus pratique parce que c'est au cas par cas que chacun a son expérience et donc c'est plus pratique à gérer par rapport à ce qu'elle propose sur des formations tantra et hypnothérapie et qu'aujourd'hui, elle propose des accompagnements en personne, en physique ou en ligne, et que l'année prochaine, elle lance son programme en ligne pour développer une communauté voilà, d'accompagnants. Ok, très bien. Très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport au recap qu'Alexandre vient de nous faire ou pas? Vous aviez compris un peu la même chose? Imen, tu avais compris un peu la même chose? Ouais? Eh ben, pour la prochaine question, c'est toi que je vais interroger en première, hein. Attention. Ok. Manon, Jessica, Lovely. Lovely également? Tu avais compris la même chose? Ouais? Ouais. Oui. Super. Pascal, tu viens d'arriver. 3 questions qu'il faudra que tu prépares pour Mariya pour tout à l'heure. Pascal from Lamentin. She's now in Lamentin. Mariya, you know Lamentin, right? Lamantine. Lamentin. I'm from Lamantine. From Lamantine Lamartine? in Guadeloupe. Yeah. Yeah. My family from Lamantine. Oh, you're from there too. Everybody is from Guadeloupe. I love this group. Caribbean. Caribbean. I was joking. I was joking with my friends. I may not be Caribbean by blood, but I feel I'm Caribbean by soul. Really? Love. That's nice. That's nice. Let's keep going. Good. So, Mariya, I have a last question for you before we ask the audience to ask you a few questions. Mariya, what are the biggest challenge that you had to face when you started to work for yourself? All right. I think every stage of the business has different challenges. The first challenge that I really had when I was starting my business was speaking in front of people, because when I was slightly younger, I discovered that I had problems with authority.
And because of the way I related to my dad and the way my dad used to relate to me, I felt like I had a fear of authority. So every time people asked me to speak in front of an audience, I would freeze and I just didn't know what to say. I couldn't get out of that for a very long time. So when I started my business, this was the biggest challenge in the beginning, to really speak in front of people and to really explain everything that they need to know about the topic. And I remember I was sweating, shaking, my voice was trembling. It was such an experience. But with time and by discovering, I discovered actually that when I speak about something that I'm genuinely passionate about, then it became easier to speak. And I can actually forget the audience and just speak about the topic because I just love speaking about it. So this is what really helped me overcome myself. And now I can speak in front of very, very big groups. And I lead retreats and different trainings and speak online, on camera, recorded, not recorded. Now it's my comfort zone. But this was the first big challenge that I had to face. Awesome, Mariya. Thank you for your answer. Imen, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que Mariya nous a dit quant à la question que je lui ai posée? Oui, alors si j'ai bien compris, son challenge avec les gens, c'est qu'ils appréhendent beaucoup au début, mais après ils sont très satisfaits. Et puis, si j'ai bien compris, au début c'était compliqué en ligne. Et j'ai entendu autre chose, mais elle parlait trop vite. Ok. Mais voilà, j'ai pu comprendre ça. Tu as compris ça. Ok, très bien. Super, Imen. Merci de ta réponse. Je demandais à Manon. Tiens, Manon, est-ce que tu as compris un peu la même chose qu'Imen ou pas du tout? Enfin, dis-moi tout. Du coup, moi, j'ai compris pareil que comme quoi, au début, elle avait du mal à parler devant les gens. Et j'ai compris qu'il y avait une histoire elle avait un problème avec l'autorité, d'être la personne autoritaire, j'ai l'impression, Ok. d'expliquer, de prendre la place devant un groupe et de parler devant un groupe. Ok. Mais qu'à la fin, il me semble qu'elle disait que le fait de parler de quelque chose qui la passionne, ça a fait en sorte qu'elle était plus à l'aise pour parler devant les gens. Ouais, ok. Très bien. On va rebondir là-dessus. Lovely, qu'est-ce que toi tu as compris? C'est ce que j'ai compris. J'ai compris D'accord. que voilà, c'est exactement ce qu'ils ont dit. Bon, ben c'est bien, c'est J'avais du mal original. à s'exprimer en public. Ça a donné parce que c'était pas réussi avant. Ok, top. Samantha, je ne sais pas si Samantha, tu peux mettre le micro ou pas. Oui, Ah, ok. alors j'ai compris un peu la même chose. Donc effectivement, elle a dit qu'au début, c'était assez compliqué. Et je crois qu'elle a parlé en fait d'une expérience avec son père. Et justement, par rapport à l'autorité, elle avait du mal avec ça. Donc au début, ça la paralysait beaucoup de parler devant les gens. Elle tremblait et tout. Et après, elle a dit qu'avec le temps et surtout par rapport au fait qu'elle est passionnée, ça l'a beaucoup aidée. Et elle parle mieux devant les gens, du coup en ligne, devant les gens, quand c'est enregistré ou pas enregistré. Et maintenant, c'est vraiment sa zone de confort, alors qu'au début, c'était très difficile pour elle. Bravo. Samantha. Pascal, toi, tu as compris quoi? Rien. J'ai rien compris. Magnifique. Magnifique. Ne t'en fais pas. Marionnette. Ça a le Et mérite voilà, je suis honnête, honnête. effectivement. Et bravo d'être là, de prendre ton courage, d'être là. Et le but, en fait, ce qui est intéressant, et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde, le but, c'est que vous constatiez vous-même que de semaine en semaine, de live en live, votre compréhension s'améliore. Et le but, il est là, en fait, tout simplement. Même moi, je suis arrivé sur le premier live, je ne comprenais rien. Non, je plaisante. Jessica, toi, qu'est-ce que tu as compris? Enfin, je ne sais pas si Jessica peut parler, on la voit plus du coup. Jessica est partie, elle est à San Francisco. Alexandre, toi, du coup? Ouais, en fait, j'ai compris que plus jeune, elle avait peur si tu veux, de prendre la parole devant du monde. Elle avait peur elle n'était pas à l'aise avec l'autorité, etc. Et que c'était vraiment un gros challenge pour elle de parler
devant du monde, elle était assez introvertie. Et que le fait d'avoir monté son business, elle a pu se confronter, affronter ses peurs et qu'aujourd'hui, ben, elle est beaucoup plus à l'aise et qu'elle organise des retraites, elle organise pas mal de choses et que elle est toujours dans l'évolution, toujours dans l'apprentissage et que c'est super, c'est quelque chose qui la stimule énormément. Super, parfait. C'est exactement ça. Samantha, bien, 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 bien joué. Tu t'es bien amélioré au niveau de la compréhension. C'est vraiment top. Ça fait plaisir à voir. Okay, thank you, Alexandre. Thank you guys for your answers. Mariya, Ouais. we will ask now the audience to ask you some questions. I asked them from the beginning to prepare 3 questions, each of them for you to answer. So we're gonna start by Lovely. Lovely, we're listening to you for your first question. So, Mariya, we see surprising things about Kundalini on the social media and sometimes even scary. And I think it's often associated with sexuality. So I'm glad to hear you talk about Kundalini. That's primarily about connection with oneself. And my question is, what kind of people do you support? And what are the dangers in this practice? Because on social media, I hear about the danger, Kundalini is dangerous. So this is the question. What is the danger of this practice? Relevant, very relevant question, Lovely. Before you answer, Mariya, Pascal, juste pour te mettre un petit peu dans le contexte parce que tu es arrivé un petit peu en retard, Mariya est facilitatrice Kundalini. Kundalini, c'est des techniques énergétiques qui permettent de sortir des traumas, voilà, de se concentrer, de se reconnecter à soi-même, d'aller chercher sa vraie énergie et de la purifier en quelque sorte. Et c'est ce dont elle nous parle, Mariya, ici. D'accord. All right. Et du coup, la question que Lovely a posée, elle concerne quoi? Lovely demandait effectivement si, parce qu'elle a entendu parler du Kundalini et que elle a entendu pas mal de plus et de moins et elle voulait savoir est-ce que c'était dangereux, quoi, en gros. Dangereux, oui, j'ai compris dangereux, mais ok. All right, perfect. Mariya, we're listening to you for your answer for Lovely. Perfect, thank you. I'm really excited about this question actually because it's such an important question when it comes to Kundalini and if you know a little bit about it. So first, I'm going to answer the part where you said it's associated with sexual energy, and it is associated with sexual energy and can really unleash our sexual energy because Kundalini in its base form is our life force energy, and the energy that is the most potent energy on earth, that is so potent that it can create life, it's our sexual energy. So Kundalini can also be perceived as a sexual energy. But I want everybody to understand that Kundalini is not just sexual energy. It is pure creative life force. And it depends on how we use it. It can be sexual, but it doesn't have to be. Kundalini is meant to be pure aliveness. And yes, it can feel like arousal, but during the beginning stages, when people awaken Kundalini, it can feel very sexual because the healing that happens starts from the Kundalini starts to rise. It starts from the first chakra, second, third, until the crown and up. So it heals everybody from the bottom up. So what happens is it starts to heal the first chakra and the second chakra. So as we are healing our sense of safety and our sense of intimacy, which is the first 2 chakras, it can feel pretty sexual. But as the energy moves up and you start healing your heart, your throat, your third eye, it doesn't feel sexual at all. It can feel very just like a beautiful aliveness, as if you're just about to go on an incredible first date, or as if you're just about to do something super exciting and amazing. You just feel, yes. You know what I mean?
So it can feel sexual, but it's not limited to that. And it supports the healing process and brings back our aliveness. So that's why sexuality and Kundalini are very, very related, because it can help us heal our sexual traumas as well, which is really beautiful. So then you also asked about what are the dangers and what kind of people I heal. So in terms of dangers, my modality doesn't really have dangers per se, because the majority of the dangerous examples that can happen usually come from a different kind of method. So there is different ways to activate Kundalini. Kundalini can be awakened through yoga, breath work, meditation, Tai Chi, Tantra. All of these things, all of these practices use force or intention or some sort of breath work or activity to activate Kundalini. Whilst my practice is the opposite. You don't do anything. You just lie down on the mat, and somebody who is a channel like me can support somebody else activate their own channel. So the technology is called Shaktipat in India. It comes from India and it's called Shaktipat. So you don't talk, you don't breathe, you don't do poses or exercises, you just lie down and receive. And the beauty of that practice is when you fully open to receive, your body is like a sponge. It absorbs as much as it needs, not more and not less. So you cannot overdose and you cannot have bad side effects because it gives you exactly what you need. When you do it with other practices such as breath work, you don't have control over how much Kundalini gets released, right? So it can feel a lot more intrusive compared to the method that I use. And that's the reason why I use this method. It's much safer, much more natural for the body, and it doesn't feel intrusive. It's smooth. It's smooth. And the more you let go and the more you surrender to the process, the deeper you go during the sessions. So if I want to give you Kundalini and you're not open, you will not receive it. And that's the beauty of it. You know what I mean? It's a two-way relationship. The more you trust, surrender, and let go, the deeper you can go. But I cannot activate it for you unless you psychologically allow me to. It's an intentional decision. It's a choice. So that's why it's really important. And finally, you asked me what kind of people I work with. Anybody who feels cold to the energy is probably just ready for it. You know, that's the best way to talk about it. I usually work with people above 18 years of age, although I have activated teenagers as well, but it's more rare. Usually above 18 years, if they are cold. If you feel the calling, oh my God, I feel something when I listen about Kundalini, or when I talk about it, or when I see it online, I feel something, I want to reach out, I want to try it out. That's when you know you're ready, because it's usually Kundalini picks you. You know, it's the other way around. It's like you don't choose it. Your soul remembers when you see it or when you hear people talking about it, and then you feel a pull. People most of the time don't even know what Kundalini is, but they're like, this looks so weird, but I want it. You know what I mean? It's that kind of energy. So I hope that answers your question. To be honest, I actually did a lot of Kundalini in Guadeloupe. Quite a lot of people loved my work. I partnered up with one beautiful lady who does yoga on the island, and she introduced me to her community, and we did a lot of yoga and Kundalini together, and it was so incredible. We did 2, 3, or 4 sessions together, and it was so incredible. I loved doing Kundalini in Guadeloupe. Super, Mariya. Je vais juste demander, Lovely, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce que tu as compris, voir si tu as bien compris et que tout le monde comprenne? Alors déjà, elle a répondu à toutes mes questions. J'ai vraiment tout compris. Et premièrement, elle m'a bien expliqué qu'il y a plusieurs façons d'activer la Kundalini et que c'est pas forcément lié à l'énergie sexuelle, mais ça commence par là, puisque ça monte et que ça passe par tous les chakras. Donc, elle a bien expliqué et que c'est effectivement sexuel, mais ça n'est pas que sexuel. Ça peut passer, ça passe par tous les chakras.
Elle a expliqué un petit peu l'état dans lequel ça pouvait nous mettre, c'est-à-dire un état d'euphorie, entre guillemets. Ouais. Elle a expliqué qu'elle travaille beaucoup avec les personnes. Elle a dit 18. Non, above. Oh, above, OK. Ouais, donc de plus de 18 ans, les majeurs. Voilà. Voilà, ça peut arriver qu'elle travaille avec des jeunes, mais en tout cas, c'est très important. Elle a expliqué que dans sa pratique, il y a plusieurs façons de l'activer, mais dans sa pratique, c'est une pratique douce en fait. Et que c'était quelque chose qu'on était prêt à recevoir et que quelque part, voilà, c'est quelque chose qui nous appelle. Voilà. Et donc, on se rappelle. Je Pas forcément. juste deux petites choses à Lovely, enfin de ce que tu dis, Lovely, c'est que effectivement, elle dit voilà, il y a une certaine réceptivité à avoir. Si tu n'es pas connecté, il ne va rien se passer. Et que sa technique, elle est vraiment basée sur tu t'allonges et il y a un facilitateur qui vient te mettre en action. Il n'y a pas de respiration à faire, il n'y a rien en particulier à faire. Pas de posture, de yoga, et tout ça. Ouais. C'est ça. All right, super. Bon, ben, Lovely, tu as posé deux questions. Tu en as cramé deux en une. Tu en as cramé deux en une. C'est magnifique. Tu as posé trois? Oui, en fait, elle a répondu à trois questions. Ah ben, ouais, super. C'était trois questions. Ah ben, super. Ah ben, on va passer à Samantha. Samantha, est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends. Ok. On t'écoute pour ta première question pour Mariya ou tes trois questions d'un coup comme Lovely. Lovely a voulu Yes. changer. Lovely guy vite. Oui. What do you do during the session? Because you say that people doesn't talk or move, but how do you feel when people miss their energy? So the sessions can happen in person and online, and sometimes people move, sometimes they don't move. And movement doesn't always represent what's happening, because sometimes people don't move during a session, but they have a very rich internal experience, because Kundalini awakens us on all levels, mentally, physically, emotionally, energetically, spiritually, on all the levels. So sometimes people don't move, but internally they're having a lot of visions, a lot of emotional experiences, a lot of energetic sensations. Sometimes they see the past, the present, the future. They feel a lot of emotions and, a lot of blockages that sometimes we carry in our bodies. And then, people feel them all so that they can be released. So there's a lot of different things that can happen during a Kundalini session. And sometimes people move. Sometimes the body moves because it awakens the wisdom of the body. And then the body knows how to move in order to release certain energy that's no longer needed inside of our bodies. Because, the bodies are like our cells store so much memory from the past. And not every memory supports the moment or our true sense of self. So sometimes we need a little bit of support to release what doesn't serve us anymore. And that's what Kundalini does during a session. And I can feel how much energy the person receives because more goes through me. I also feel it. So I can, with different people, so some people are so open and they're just open to receive a lot. So sometimes like even my body shakes, my eyes roll, I just look really weird. But sometimes it's very little energy because the body is not ready to go extremely powerful and extremely deep from the first time. So, sometimes there's a lot less energy and I can feel it coming out of my hands and it's just, and it's going through me, through my body. So I can sense how much energy people are taking. But it's not, but I don't know what people are experiencing inside of them. I don't tune into them because even though I teach channeling, I don't do it as part of the Kundalini practice. I separate them because I work with a lot of people. And if I have to read every time what everybody's experiencing, I'm going to go crazy. I prefer my Kundalini practice to be, I'm holding space
for everybody to have their own experience, and then they share with me what they experienced. But, you know, when we do intuitive channeling, then that's different. Then somebody comes and they want intuitive channeling, and that's separate. You know, that's completely separate. Because then I have the permission to step inside of their field and read their energy. Otherwise, to me, it feels like privacy, you know what I mean? The privacy is not confidential anymore. I can just read them, and it's not nice. I think we have to respect people's privacy. For sure. Samantha, est-ce que tu peux nous recap a little bit ce que nous a dit Mariya? Mariya, let's try to keep the answers a little bit shorter, so that way everybody has time to ask their question before time's up. Samantha, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ce qu'elle nous a dit? Après, j'ai pas tout compris. Je pense que c'était pas un manque de vocabulaire et aussi parce qu'elle parlait un petit peu vite sur la fin. Mais en tout cas, elle a dit que normalement, en fait, elle fait les séances en ligne. Elle fait les séances en ligne. Effectivement, parfois, les gens ne parlent pas, mais parfois ils peuvent parler. Et que parfois, en fait, c'est elle-même, ses mains bougent ou en fait, même elle aussi, son corps se met à bouger. Même aussi au niveau de ses yeux, je crois. Donc, c'est là qu'elle va ressentir un peu l'énergie de la personne. Et après, elle a parlé sur la fin, justement, qu'elle essaie, en fait, pour ne pas trop rentrer dans l'intimité de la personne et vraiment garder ce côté un peu privé. Mais j'ai pas compris ce qu'elle a dit, en fait, pour faire le lien à ça, en fait. Ok. Voilà. Très bien. Alors, en fait, elle expliquait que, effectivement, il y en a qui ont des grands changements qui ne se voient pas, mais ils ont des changements internes, et d'autres qui ont des changements externes avec, du coup, des sortes de symptômes où ils vont trembler, etc. Et en fait, du coup, c'est ce qu'elle expliquait. Là, c'est le fait que elle veut pas non plus pousser trop loin parce que chacun a sa vibration différente et son taux de réceptivité qui fait que si elle pousse des fois trop loin, elle va chercher un peu trop dans l'intimité des gens, etc. Et ça, elle veut. Voilà. En gros, c'est ça. All right? Ok, d'accord. Merci. Super. Pascal, je crois qu'on va faire en fait une question chacun parce que sinon. Pascal, Il a une du monde à mon question pour bureau. Mariya. On peut passer à quelqu'un d'autre. Il y a du monde à mon bureau, je suis au travail. Ok, pas de souci. Ça marche. Alors, Imen, on t'écoute pour cette question pour Mariya. Yes. I'm little confused. I try, I think, for my question. Sorry. Bien sûr, yeah. So, how do you do that online if you need to touch the person to help with their energy? Très bien, magnifique question, Imen. It's one energy, so normally, yes. Thank you. Perfect. Well, you touch for connection. You don't actually have to touch the people. Even if we have sessions in person, I don't always touch the person. Sometimes I work from distance with the body, and online it works just as well, because it's all about intention. We're all connected, and it doesn't matter where you are. Sometimes people's screens go dark and I don't see anything, and I can still work on them. And people still feel the energy and still have all the benefits and the effect, and they still go on a beautiful, deep journey. So it doesn't matter whether you touch the person. I prefer in-person sessions because I'm physically with the person, but online sessions work just as well. Ok, very good, Mariya. Imen, est-ce que tu peux nous récapituler en 2 mots ce qu'elle a dit, ce que tu as compris? Oui, j'ai compris qu'elle faisait des captures d'écran d'un fond noir. Screen cap black. J'ai entendu ça. Okay. Bon, franchement, je crois
que, bon, en tout cas, elle n'a pas besoin de toucher la personne. Ça, j'ai bien Voilà. compris. Ok, top. Mais le comment du pourquoi, c'est un peu, je suis un peu confuse Ben, par rapport à ça, l'explication ouais, ben ça, totale. Pas pour trop le coup, compris. Imen, elle n'a pas vraiment expliqué le pourquoi du comment parce que c'est vraiment dans sa méthode. Ah, Mais d'accord. voilà, donc t'inquiète pas. Mais en fait, ce qu'elle a dit par rapport à l'écran noir, c'est que des fois, elle arrive effectivement à faire des sessions et les gens arrivent à ressentir l'énergie, même si l'écran, même si elle les voit plus, elle arrive quand même à faire passer Ok. l'énergie. Tu vois? Ok? D'accord. Ok. Voilà, C'est super. super, super, parfait. Bravo pour cette question, Emen, c'est top. Euh, Manon, est-ce que tu m'entends, Manon? Oui. Super. Manon, on t'écoute pour ta question pour Mariya. How did you become a coach in energy? Do you need a graduate or only skills? I don't know. Great. So when I was, I think 22 or 23 probably, I started working with energy with a shaman who I met in London, and I started working with them, and I spent like 1 year of apprenticeship there. So I could just work with energy from since then. But specifically Kundalini, I went to learn it from a master from Hong Kong, and he initiated me into the art of Kundalini, and then experience just made me better at it. Yeah, Okay. so I did have to learn it as well. Great, great, Okay, great. thank Manon, you. tu as compris, tu as tout compris, Manon? Est-ce que tu peux nous résumer ça en 2 mots? Du coup, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de diplôme, qu'elle avait rencontré un chaman à Londres qui lui avait beaucoup appris là-dessus, et que pour le nom, j'arrive pas à le dire, Kundalini, je crois, Ouais, Kundalini. qu'elle était allée à Hong Kong pour ça, du coup, et c'était surtout des expériences qu'elle vit, du coup, là-dessus. Bon, alors elle sait qu'effectivement, elle s'est fait former par un coach qui vient de Hong Kong et que effectivement c'est plus sur le terrain qu'elle a encore plus appris, mais elle s'est fait former effectivement par un maître en la matière. All right, un sensei. Jessica, merci pour ta question, Manon, au top comme d'habitude. Jessica, on t'écoute pour ta question. Do you practice another type of yoga? I used to, not anymore at the moment, but I used to love a lot Bikram yoga. I've tried other types of yoga as well, but I love the most Bikram yoga. But the Kundalini that I do is not a yoga, it's an energy transmission. Ok. Yeah. Perfect. Jessica, t'as compris? Donc oui, voilà, ce qu'elle propose et ce qu'elle pratique actuellement, c'est pas du yoga. Et voilà. D'accord. Du coup, t'as pas vraiment compris en fait. Si, et qu'autrefois, il y avait quelque chose. Non, voilà. Bon, je te laisse me donner la réponse. Ok. Donc, ben, en fait, auparavant, elle faisait du yoga, etc. Mais là, plus vraiment, elle n'est plus vraiment intéressée par ça pour le coup. Elle est vraiment à fond sur sa passion. C'est ce qu'elle kiffe, c'est ce qu'elle aime faire. En gros, elle a dit ça. Ok. Ok? Super. We're gonna take a last question for you, Mariya. Okay? You still got energy, right? Of course. I'm super Okay. excited to hear everybody's asking beautiful questions. This is great. At first, I asked them to make 3 questions each of them, but I just realized that 3 questions each of them will take a little bit time. So I will Longer. give your Instagram after in the group, so they will be able to ask their question in private to you directly if they feel like they want to. Yes, absolutely. Feel free to reach out to me on Instagram. I'm very happy to chat to you guys. Yep. So we're gonna take the last question for today. Alexandre, we're listening to you for your question. Yeah, thank you, Mariya, for your answer. Tell me, where will your next session take place? So
online session is going to be on the 5th of November, and the in-person session is going to be on the 4th of November in London, the in-person one. But the online one is on the 5th of November. It's a Wednesday. November. Wow. Which date? 5th of November. Yes. Okay. 5th of November. Okay. In UK. The one in the UK is on the 4th. Okay. The one in the UK is on the 4th. On the 5th is the online one. Okay, online one and UK. Also. Okay. I follow you on Instagram. Oh, thank you. Glad to connect. Okay, Yeah. great. So we had so much great questions. Les amis, je vous avais demandé 3 questions chacun. On est passé à 1 question chacun. Voilà, vous avez remarqué parce qu'on est un petit peu nombreux. Et si jamais, voilà, vous voulez vraiment approfondir et discuter, n'hésitez pas. J'ai vu avec Mariya en amont, elle est totalement OK pour que vous lui envoyiez des questions. Elle pourra vous répondre en audio. Vous avez remarqué qu'elle adore parler Kundalini, du coup, elle prendra le temps qu'il faut. Il n'y a pas de problème, j'ai vu avec elle en amont pour ça. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez poser vos 2 questions restantes, de voir directement avec elle en DM. Moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre le replay de la session d'aujourd'hui directement sur le groupe, OK, avec son Instagram, pour que vous puissiez reach out Mariya directement. Sur son Instagram, poser des questions et voilà, si nécessaire. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose avant qu'on clôture la session du jour? Moi, j'aimerais savoir le prix. What is the price for the session? Yes. Online and in physical? So in-person session is £55. Online sessions is 35. 55 For pounds? in-person, yes. And online one is 35. 35. Okay. Yeah. 1 hour? 1 hour for the session? 1 hour is the energy transmission, but the workshop is 2 hours because first I introduce people to the Kundalini, explain to them what they can expect. Then we have 1 hour transmission, and then we have a debrief and a sharing circle. So it's like a whole 2-hour workshop. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Parfait. So many beautiful questions. Just want to say a huge thank you to everybody for all the beautiful questions. I told you I have a very impressive community and very engaged, Absolutely. very committed. So this is great to have those people around me. And you speak great English. I understand Thank everything you. you say. It's understandable. It's clear. Well done for everybody for putting so much effort into learning. I know how hard it is to learn any language is hard to learn because it makes you think differently. So well done to everybody. Yeah, thank you. Donc là, elle vous a tous félicité d'avoir fait le choix d'apprendre l'anglais avec moi, en gros. Donc, bravo à tous d'avoir été là. Thank you very much, Mariya, for giving of your time with us today. Thank you, Mariya. For sharing, for being the brilliant person that you are. Les amis, merci tous d'avoir été parmi nous. Je vous donne tous rendez-vous vendredi pour la session de pratique qui aura lieu à la même heure qu'aujourd'hui. Je vous dis à très très vite tout le monde et thank you very much, Mariya.